Ես հաղթել չլինի իմ կաչկե դաշեր Ամեն մի գին մի պիտայի դրաշեր Ես հաղթել չլինի իմ կաչկե դաշեր Շորս գոմն անտունդեր ջապ է գտմարված Երագնդում սևումուր ամներ կուդակված Գողքիտ այգագան շեներն են լգված Գասու գմնաս ավերշ գետաշեն Շորս կոմն անտունտեր ճամպեգն բաղված Երագնքում սևումուր ամեր կուդակված Գովքին այգագան շեներն են լգված Դու գասու գմնաս ավերշ գետաշեն We're here, right near the White House, protesting the inaction, the indifference of the U.S. government toward the slaughter of innocent Armenians by Turkey and by Azerbaijan. Today we saw photos, we saw the video of an Armenian monastery, an Armenian cathedral, the Church of Our Holy Savior, bombed, very likely with NATO weapons. We have seen Stepanakert attack civilians, killed by cluster bombs with U.S. parts and U.S. technology. America needs to answer for these deaths, for the innocent Christian blood that is being shed by Turkey and Azerbaijan in their toxic, venomous, racist quest to finish the work of the Armenian genocide, to destroy Artsakh and erase Armenia from the map. We're here today supporting the work of the Armenian Youth Federation with thousands of Armenians from all over this area, all over Washington, but also across the United States, from as far away as California, who are here to speak with one voice that we will punish Turkey, we will sanction Azerbaijan, and we will stand up for Hayastan and Artsakh. Test. Սիրելի հայրենագիցներ, բարի եկեք է, իսկապեսից երախտապարտ ենք, որ այսօր ամենը կարողացաք միանալ մեզ։ Նախքան սկսենք կուզենք 3 հատ հայտարարություն փոխանցել։ Առաջինը, AYF-ի հայտակիրը 6-ին մինչև 9-ն է։ Ոստիկաններու հետ համաձայնություն ունենք և պիտի այդ համաձայնությունը հարգենք։ Երկրորդը, կխնդրենք, որ ցույցին բոլոր ընթացքին մեր դիմակները հակված պահենք։ Վաշինգտոնի մեջ դիմակ չհակվելը կարժանանա $1000 տուկանքով։ Երրորդ, կուզենք նշել շատ կարևոր կետ։ Ովևէ հանցագործություն կարող է տապավարտվել ամերիկյան պետական օրենքով։ Ուրեմն հիշենք, որ այս ցույցը խաղաղ ցույց է։ Դարձյալ շնորհակալ ենք, որ երկրի 4 կողմերից եկել եք Վաշինգտոնի համայնքին միանալու սպիտակ տան առջև։ Միասին անհնար է մեզ հաղթել։ Sireli Hayrenagitsner, we welcome you all. We're truly grateful that you all could join us today. Before starting, we'd like to draw your attention to 3 points. The first being that the AYF's program will run from 6 to 9 p.m. That is the time allotted with our permit and our agreement with the police, and we intend to respect that. Second, we ask that everyone keeps their masks on for the entirety of the protest. Failing to do so could result in a $1,000 fine. Third, and most important, any committed crime is punishable by federal law. So let's remember that this is a peaceful protest. We thank you again for joining us from all corners of the country and being with us here in front of the White House. Together, we're undefeatable.
The program will be starting in 5 minutes. King Robey Tiskaselu. Bodrasta Kanjovut! GTA dramaturgilo bir eskistin kaç bir oynan. Parsiyel bir atsınım. Armenian people, are we ready? Uramen eskistin. Hayastan! 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 Konser Hayastan! 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 Ayo Hayastan! Hayastan! Artsakh is Armenia! 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 Stop Azeri aggression! 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 Shame on Aliyev! 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 Shame on Aliyev!
Turkey! Shame on 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 Turkey! Erdogan must be gone! 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 Get your hands off our land! 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 Baykar Milçever! Baykar Milçever! Baykar Milçever! Baykar Milçever! Baykar Milçever! Baykar Milçever!
minçem ver. Baykar baykar minçem ver. Baykar baykar minçem ver. Baykar baykar minçem ver. Baykar baykar minçem ver. Shame on Aliyev! Shame on Aliyev! Shame on Aliyev! Shame on Aliyev! Shame on Erdogan! 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 Shame on Azeris! Shame on Azeris! Shame on Azeris! Shame on Azeris! Azeri youth, learn the truth! 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 Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Artsakh Merine! Artsakh Merine! Artsakh Merine! Artsakh Merine! Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Artsakh will always be Armenia! Artsakh will always be Armenia! Ժողովուրդ ջան, բարձր որ մեր զինվորները լսեն։ Պայքար, պայքար, մինչև վերջ։ 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 Turkey run, Turkey hide, Turkey's guilty of genocide. 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 Yerevan wants peace. Baku wants Yerevan. Yerevan wants peace. Baku wants Yerevan. Yerevan wants peace. Baku wants Yerevan. When I say, what do we want? You say justice. When I say, when do we want it? You say now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. Azeri youth, learn the truth. 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 Stop Azeri aggression. Stop Azeri aggression.
Stop Azeri aggression! Stop Azeri aggression! Ժողովուրդ ջան, իմ հետևը, կխնդրեմ, որ գաք սեղանի առջևը, կխնդրեմ, որ շարժեք գաք սեղանի առջևը. Armenians demand justice! 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 Sarero
Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! No justice! No peace! 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 What do we want? Justice! When do we want it? Now! Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! Blood on Aliev's head! 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 Blood on Blood on Aliev's head! Aliev's head! Blood on 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 Aliev's head! Azeri youth, learn the truth! Azeri youth, learn the truth! It's a workout holding this! Tell the truth! Azeri youth, learn 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 the truth! Turkish youth, learn the truth! Ne yaptın? Ben girer. Learn the truth! Turkish youth, learn the truth. Probably like talking to Turkish youth, want the truth! Turkish youth, want the truth! Turkish youth, want the truth!
Stop the hate! Stop the killing! 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 Stop the hate! Kimse haypanaga! 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 With our soldiers! 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 Our soldiers! With 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 our soldiers! Get your hands off our lands! 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 Polis Yasin! Artsakh strong! 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 Artsakh is Armenia! 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 Armenia
united will never be divided. Armenia, 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 united will never be divided. What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Erdogan must be gone. 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 Armenia wants peace. Azerbaijan wants war. Armenia wants peace. Azerbaijan wants war. Armenia wants. Turkey wants war. Armenia wants peace. 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 Turkey wants war. Turkey is ISIS. 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 Artsakh is Armenia. Artsakh is Armenia. Artsakh is Armenia. Artsakh is Armenia. Artsakh will always be Armenia. Artsakh is Armenia. Artsakh is Armenia. Artsakh is Armenia. Artsakh will always be Armenia. Dariner multiple possible consequences they make. I know, also electric. Hallo. Mamu kasabis lasumel baberi sanya. Buraya arama. Vamos güzel keser. Come on. Vamos güzel keser. Okay, weiß. Sari, sari,
բոլորս միասին, բոլորս միասնական, այ ժողովուրդ, որտեղ որ կաք, որ քաղաքներում, որ երկրներում ձեր ձայնը բարձրացրեք, որ կարողանանք միասին հաղթանակենք այս ամեն ինչը, ժողովուրդ ջան։ Մեր հաղթանակը մեր միասնության մեջ է։ Հաղթարյա։ Երազ տեսած հովից ծովերը մեր Հայաստանը Առաջ մոտներ դյունական աղոտ գնույսը Աչկս բացվեց ամենը վերացավ Մի վարկյանում հրեգունը դարձավ Խոսք ունեմ ասելու մեր դղոց սահմանը պաշտպանող երիտասարդներուն մենակ չեք դերեկ ջան մենք ասել 10 միլիոնով ձեր հետ ենք մեր աղոթներով մեր սրտի մեջ ամեն վարքան ամեն րոպե ձեր հետ ենք ապրեք պինդ մնացեք իմ հայ զինվոր պինդ մնացեք ձեր ցավը տանեմ մենք ձեր կողքին ենք բոլոր աշխարհի հայերով ձեր ցավը տանեմ Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Սիրելի հայրենակիցներ, մենք նույնպես այսօր մեր սրբազան պարկն է, որպեսզի ներկա գտնվել այստեղ մեր արդարության համար, մեր արդարության ձայնը բարձրացնելու աշխարհով մենք, որ հայ ազգը խաղաղասեր, խաղաղություն սիրող ազգ է, իսկ ովքեր որ չարն են ու սիրում են պատերազմ, նրանք ստանան իրենց արժանի հարվածը։ Առավել ևս այսօր տեղեկացան, որ Շուշիում նրանք նաև ռմբակոծել են Աստծո տունը։ Մենք հաց չենք կերել, բայց սարքել ենք եկեղեցի։ Մենք պատրոն չենք ունեցել, բայց հաղթել ենք պատերազմ։ Իսկ այսօր բոլորը գիտեն, Աստծո գավազանը անձայն է։ Կստանան նրանք արժանի պատիժը հենց Աստծոց, որովհետև Աստծո տանը չես կարող խաղալ։ Մեր զինվորները հզոր են, մեր տղաները իրոք հաղթելու են, հաղթել են եւ պիտի հաղթեն։ Մենք ձեզ հետ ենք։ Ամեն մի արյան թափված կաթիլի համար մենք խոնարհվում ենք։ Մեկ վայրկյան շուտ, որ վերջանա Արցախ աշխարհիս այդ պատերազմը, մենք ձեզ հետ ենք։ Արցախ աշխարհ, Հայաստան
Baykar Baykar Minçevler. 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 Yevima, all respect, the holy Ramazan. Turkey and Azerbaijan. Everybody raise their hands. Let's do this together, united, as one Armenian American community. Doholin Zargin, Boris Pitsapenk. Boom boom clap. Boom, boom, clap. Mix up. This time, we're going to do it even stronger than before. Are we ready?
Okay, I need everyone to clear out of here. Aliyev! Şeyman Aliyev! Սիրելի հայրենագիտներ, բարձրաձայն, որ սպիտակ տան մեջ Trumpը լսի մեզի, loud so President Trump can hear us. Trump, stand for the truth. 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 Trump, stand for the truth! Trump, stand for the truth. Trump, stand for the truth! Trump, stand for the truth. Trump, stand for the truth! Trump, stand for the truth. 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 When I say, what do we want? You say justice. When I say, when do we want it? You say now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now Trump, stand for the truth. 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 Ժողովուրդ ջան, պայքար, պայքար, մինչև վերջ։ 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 Artsakh is Armenia. 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 With our soldiers. 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 Հիմա բարձրաձայն, որ Հայաստանի եւ Արցախի մեջ լսեն մեզի, loud so they hear us in Armenia and Artsakh. Գեցե հայ բանակը. Գեցե հայ բանակը. Գեցե հայ բանակը.
genocide denied. You say genocide continued. Genocide denied. Genocide denied. Genocide denied. Genocide denied. No justice. No justice. No justice. When I say no justice, I want you to yell, no peace. No justice. 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 Shame on Turkey. 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 Shame on Aliyev. Shame on Aliyev. Shame on Aliyev. Shame on Erdogan. Shame on Erdogan. Shame on Aliyev. Shame on Aliyev. Get your hands off our land. 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 Now we're gonna say this again. I want you to be loud. Trump, stand for the truth. 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 Now let's tell him, what do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Get set, hi Banaka. 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 Armenia, united, will never be divided. Armenia, united, will never be divided. Artsakh is Armenia. Artsakh is Armenia. Artsakh is Armenia. Artsakh is Armenia. Artsakh will always be Armenia. Artsakh will always be Armenia. Artsakh will always be Armenia. Armenians demand justice. Armenians demand justice. Doğrusu միասին մի րոպե դրությամբ արքենք ինգած զինվորները։ Yeah, I downloaded it. I'm running it. Really? Okay. Whatever the price for this is, just let's pay. Շնորհակալություն։ Նախքան որ շարունակենք, before we continue, somebody lost a credit card, a blue Chase card with the name Afsane Rangiani. So if that's your card, please come over to the side and the police officer will help you relocate your card.
Okay, Hima. Okay, now I'd like to invite from our local DC AYF chapter, Angerubi Nanar Kurkunyan, to say a few words. Good evening, everybody. I'd like to begin by expressing my sincere gratitude on behalf of the Armenian Youth Federation, Washington DC ANI chapter, to everyone who made it out to our protest tonight from as far as California to protest against Turkish and Azeri aggression. Here in our nation's capital and in front of the White House, we are able to amplify the necessity of voting yes on House Resolution 1165 to condemn the aggression and war crimes of Azerbaijan and Turkey, the necessity of ending U.S. military aid to Turkey and Azerbaijan, the necessity of sanctioning Turkey and Azerbaijan, and recognizing the Republic of Artsakh. It has been almost 2 weeks that I have been hearing my fellow Armenians, my friends, my brothers and sisters from all around the world tell me that they have been feeling devastated. They have been feeling guilty. They've been feeling sad, scared, ignored, and heartbroken. I am certain that these describe exactly how we are all feeling here tonight, because it is hard to live our privileged lives and only post about the war, our war, from the safety and comfort of our homes outside of Armenia and Artsakh. I myself have been having trouble living with this guilt as our soldiers sacrifice their lives. I promise you, there is not a single Armenian who is going to bed peacefully or waking up well rested. However, we must realize that as we go on, our numbers have only gotten bigger. With our strength, we have only persevered, and our voices have only gotten louder. We must realize that although it has been almost 2 weeks and we feel alone in this fight against the massive aggressors by the names of Turkey and Azerbaijan, we must not be discouraged, because when we unite, there is nothing we cannot accomplish. We stand with our soldiers. Yes, we are far, but we stand with them. With every breath we breathe, with every step we take towards furthering our cause and raising awareness, we stand with them. We will not give up. We will not let the death of our soldiers go in vain, because they are sacrificing their lives for our land, for our people, for our very existence. That is why we are here tonight. We all have a fire in us that is unmatched by any enemy. As much as we are knocked down, we only get up stronger and smarter. Turkey failed to bury us in 1915, and Azerbaijan will meet the same fate. For as many times as they try to bury us, we only grow like seeds buried in the soil. Because every soldier's blood that falls drops into the soil of our sacred lands. As God watches over us and protects us from evil, we will win. As
Armenians from different cities, states, and countries put their differences aside and come together as one, we will win. We will continue to win as we have done in the past, and we will not be silenced because we are fighting not for territory, but for justice, for peace, and for recognition. I have no doubt in my mind that by this time next year, I will be joined by thousands of Armenians going back to our homeland and our free and independent Artsakh to rebuild our broken homes. We will go to rebuild our churches and our schools to ensure a brighter future for the generations to come. Մեր գամավոր զինվորներ, մեր հայ հերոսներ, մենք կանգնած ենք ձեր կողքին. We will not be brought to our knees. Azerbaijan will not win. Turkey will not win. Եվ ես մինչև իմ վերջին շունչս պիտի պայքարեմ իմ հայրենիքիս եւ իմ Արցախիս համար։ Դեպցե Հայաստանը, դեպցե հայ հերոսը, դեպցե այս բյուրկը եւ դեպցե ազատ ու անկախ Արցախը։ Բայկար, բայկար, մինչև վերջ։ 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 Ժողովուրդ ջան, հաղթելու ենք։ Now I would like to invite Armenian Assembly of America Congressional Relations Director, Mariam Khaloyan. Can you hold this for a second? Good evening and welcome to the nation's capital, everyone. On behalf of the Armenian Assembly of America, I wish to extend my condolences to all those who have seen untold loss and suffering as a result of Azerbaijan's and Turkey's unprovoked and deadly attacks. Today's shelling of Gaziantep's cathedral was completely outrageous. Now, let me take you back to the early 1900s when my great-great-grandmother, Haikanush Harutunan, fled Shushi with her 9 children as she faced oppression and inhumane acts by Ottoman Turkey. 120 years later, we are here today, and we see the same inhumane acts against the people of Artsakh and Armenia by the same oppressor, and now also their puppet, Azerbaijan. In reflecting on why the perpetrators were able to commit genocide and orchestrate pogroms against Armenians in Baku, in Kirovabad, in Sumay, without repercussions and without any justice, the answer is straightforward. Bad things happen when the world isn't watching. During these past 12 ghastly and sleepless nights for all of us, the unity of the Armenian diaspora, hand
flooding every single platform, every single street to inform Azerbaijan's war crimes against Artsakh and Armenia with their shameless support of Turkey. This has kept my hope alive. The outpouring support for Artsakh and Armenia has been amazing to witness, to see all of you here. This is what I call home besides Armenia. I love the fact that all of you are here. This is what gives me hope, and I'm here to give you hope because we're in this together. We are here today to make sure that the world is watching and that America, the great land that we live in, a beacon of freedom and liberty, will take decisive action today. Therefore, today, I, Mariam Manuk Khaloyan, together with you, my Armenian brothers and sisters, call on the United States and all good people to urge this administration right here to take decisive action and secure an immediate ceasefire and return to the negotiating table. And seize all U.S. military assistance to Azerbaijan and Turkey! Because enough is enough! Stop Azerbaijan! Stop Azerbaijan! Stop USA! Սիրելի հայրենագիտներ, հիմա կհրավիրեմ Արմենչիկը քանի հատ խոսք ասել։ Բարի երեկո սիրելի հայեր։ Առաջի հերթին ուզում եմ խոնարհվեմ մեր հերոս, մեր զոհված զինվորների, թող իրանց հոգուն Աստված լուսավորություն բերի։ Եվ ուզում եմ ասեմ մյուս մեր հերոս տղաներին, որ ովքեր հիմա կռվում են, հենց հիմա կռվում են։ Մենք բոլորս ձեզ հետ ենք, տղեկ ջան։ Այսօր տեսնում եմ, որ այստեղ եկել են տարբեր տեղերից։ Մենք էլ եկել ենք Լոս Անջելեսից։ Այսպես պետք է լինի, ժողովուրդ ջան։ Ես խնդրում եմ բոլոր հայերին, տարբեր քաղաքներում, տարբեր երկրներում ապրող մեր հայրենակիցներին, այսպիսի ցույցեր ավելի շատ արեք, ավելի շատ մարդկանցով, որ մեր ձայնը լսելի դառնա։ Մենք մեր ուժը մեր միասնության մեջ է։ Եթե մենք միասնական լինենք, ոնց որ հիմա արդեն կանք, մեզ չեն կարող հաղթել։ Եվ նորից ես ասում եմ, ոնց որ մեր խոսացող առաջ ասեց, մենք հեռու ենք, մենք տանջվում ենք, բայց մենք էլ մեր գործն ենք անում այստեղի, ժողովուրդ ջան, հավատացեք։ Մենք պետք է այս ցույցերը անենք տարբեր երկրներում, տարբեր քաղաքներում եւ ֆինանսական օգնություն հասցնենք հիմնադրամին, որովհետեւ շատ կարեւոր է։ Մենք բոլորս պետք է միասին օգնենք մեր հայրենիքին, մեր Արցախ աշխարհին։ Եվ ուզում եմ նորից ասել, որ մենք բոլորս միասին հաղթելու ենք, ժողովուրդ ջան, հավատացեք, Աստված պահապան լինի մեր զինվորներին, Աստված պահապան լինի մեր Հայաստան աշխարհին եւ Արցախին։ Հայաստան! 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 Հայաստան!
Ադրբեջան, մեր ուժը մեր միասնության մեջ է։ Thank you. Հիմա սիրով կհրավիրենք Տիգրան Ասատրյանը։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ։ Նախ ուզում եմ իմ խոնարհումը բերել սահմանում գտնվող մեր հերոս տղաներին։ Մեզանից յուրաքանչյուրը հենց մենք ենք Արցախը, մենք ենք հայ զինվորը, որովհետև մեր պայքարը արդար է։ Մենք թույլ չենք տա անգամ մեկ ոտնաչափ, որ չար թշնամին ոտնակոխի մեր սուրբ հողը։ Մենք հաղթել ենք, մենք հաղթում ենք և պիտի հաղթենք։ Հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, հաղթելու ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզանից յուրաքանչյուրի սրբազան պարտքն է, որ այսօր ամեն ինչ թողենք, ամեն ինչ այս երկրում, օտարափերում, միմիայն մեզանից յուրաքանչյուրի սրբազան պարտքն է, որպեսզի լինենք մեր զինվորի կողքին, սահմանում գտնվող մեր հերոսների կողքին։ Նրանք այսօր չեն քնում, որ Հայաստան աշխարհը քնի։ Եկեք բարձր ծափարենք մեր զինվորների համար, մեր հերոսների համար, հազար փառք մեր տղաներին։ Եվս մեկ անգամ ես իմ խոնարհումն եմ բերում, սահմանում գտնվող մեր տղաներին, գլուխ եմ խոնարհում, ամեն մի թափված կաթիլ արյան համար, հավատացեք, մեր յուրաքանչյուրի սրտից է գնում։ Ես այսօր եկել եմ ձեր կողքը լինելու, ձեր նման նույն մի հատ կաթիլ հայն եմ, ես չեմ եկել երգելու, իմ սիրտը չի երգում, ես կերգեմ այն ժամանակ, երբ որ բոլորս բարձր կբարձրացնենք մեր ձեռները ու կասենք հաղթել ենք։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ այս մարշը գնա։ Հաղթելու ենք, հաղթել ենք եւ պիտի հաղթենք։ Ինձ հետ միասին։ Խնդրում եմ, բոլորս երգում ենք, հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք, հաղթելու Բռունցքները հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք, հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա կհրավիրեմ Սուպեր Սաքոն քանի հատ խոսքի համար։ I didn't write a speech, I just want to say a few things. Aliyev, the peaceful people of Azerbaijan are going to hang you soon. I am going to have a concert and it's going to be in Baku and I'm going to invite all of you.
I just met a gentleman from Israel over here. I don't know where he is. I want to say this thing. Imagine that after the Holocaust, Germany went unpunished, and 105 years later started killing Jews again. That is exactly what's happening to Armenians today. I want you to know, many of you were not born in Armenia. I've said this before. 80-70% of you weren't born in Armenia. I want you to always remember that Armenia was born inside of you. Last message is to Erdogan. You have about, from what I see, 10-15 years left to live, not on the throne. Your Turkey, the Turkey you built, the terrorist Turkey, is gonna crumble to pieces, I promise you. We might not like some of our cousins, we might not go to each other's party, but if somebody messes with us, this is what we do. Look at us! Armenians all across the world say Ura! I love you all! Hallelujah! 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 Who are we kidding, man? We have Armenian wine that is older than Azerbaijan. Հայեր ինչպես եք։ Աստեղ են, Washington DC-ն, միջև մեր հայ զինվորին, Արցախ, բարևներ, բարձր զապարություններ, խնդրեմ եկալ լսենք։ Մենք խոսք ունի մսելու մեր հայ զինվորին, մեր հայ գամավորին, մեր հայ մարդիկին։ Դուք մենակ չեք։ Դուք ատեղ որ գգարձեք որ մենակ եք, աշխարհում մեկը չկա որ ցեզի գտիդե։ Թերևս կվախնակ։ Իջեր գասից էր միտքեն։ Մեկ բան իմացեք, դուք մենակ չեք։ Այո։ Հայ ասկի զինվոր բայկարիր գրվին 10 միլիոնով գապնել ենք կողքիդ երբեք չեն կարող թուրքն ու ազերին խլել սուրբ հողեր հայոց աշխարհին գխոնարիմ ձեր դիմաց իմ հայ զինվոր ցեզի բարդական ենք ասկովին փառք հայ զինվորին Los Angeles. Բարևիմ սիրելի հայություն։ Չերավ։ Լավ չէր։ Մի հատ էլ ենք ասում։ Բարևիմ սիրելի հայություն։ Այ հիմա լավ եք։ Ոնց որ հոգնել եք, հա ժողովուրդ։ Պայքարելուց հոգնել եք։ Վստահ եք։ Հիմա ոչ թե այո։ Պայքարելուց հոգնել եք։ Վստահ եք։ Ահա։ Քանի որ մի քիչ ոնց որ հոգնած եք, եկեք մի հատ դմդմ փույով սկսենք, լավ։ Ձեռքերը վեր, բոլորը ձեռքերը վեր թարմանում եք մի հատ էներգիա ուժ։ Մի հատ ցույց ենք տալի մեր ուժը, բոլորի ձեռքերը վեր։ Սկսեցինք։
զգացնեմ։ Մենք պայքարը միջև վերջ ենք տանելու։ Վստահ եք։ Միջև Շահումյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես նախ կուզենամ շնորհակալություն հայտնեմ AYF-ին, համայնքի ղեկավարից Արսենին եւ DC-ի բոլոր մասնակիցներին, ովքեր մասնակցություն են ունեցել այս հավաքը կազմակերպելու համար։ Եկեք մի հատ բարձր ծափողջունելով DC-ի բոլոր համայնքի անդամներին։ Մենք ձեզ շատ շնորհակալ ենք հյուրընկալության համար։ Սիրելի հայեր, լսում եք? Ավտոշարասյունը Կալիֆորնիայից եկավ, ողջունենք նրան։ Ողջունում ենք նրան, ժողովուրդ ջան, ողջունում ենք, ծափողջուններով, ձայներով։ Մենք այստեղ հավաքվել ենք Ամերիկայի համարյա բոլոր նահանգներից, Ֆլորիդայից, Յութայից, Նևադայից, Արիզոնայից, Կալիֆորնիայից, Ohioից, New Jerseyից, South Carolina, North Carolina, Boston, New York, բոլոր այստեղ եք, ողջունենք մեզ։ Մենք այստեղ ներկայացնում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Մենք այստեղ բոլորս միասին ներկայացնում ենք հայ ազգի հզոր ու անկոտրում կամքը։ Դա ուրեմն մենք անգամ ևս բարձր ձայներով ու ծափարություններով մեզ։ Մենք մեր պայքարը դադարեցնելու ենք, ժողովուրդ։ Վստահ եք։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք տեսանք Կալիֆորնիայում ինչպիսի հաղթանակներ արձանագրվեցին։ Կալիֆորնիայի համայնքը 2 օր գերի պահեց CNN-ի շենքը եւ բոլոր նորությունները նույնպես սկսեցին գրել, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Սա ում հաղթանակն է։ Մեր հաղթանակն է, ժողովուրդ, բոլորիս հաղթանակը, բոլոր հայության եւ Հայաստանի եւ Արցախի։ Հաջորդ օրը մենք ցույց արեցինք LA Times-ի դիմաց։ Եվ գիտեք ինչ եղավ։ Նրանց խմբագրության բոլոր էդիտորները փանել են դնելու, հրավիրելու են բոլոր մեր համայնքի ղեկավարներին բանիմաց մարդկանց, որպեսզի շատ խոր ուսումնասիրեն Արցախի հարցը եւ շարունակական ռեպորտներ տան Արցախի պատերազմից, նաեւ 2 ռեպորտեր են ուղարկելու Արցախի առաջին լայն դե ուրեմն սա ում հաղթանակն է։ Ում հաղթանակն է։ Պայքարը դադարեցնելու ենք։ Վստահ եք։ Հիմա բոլոր համայնքներից եկել այստեղ հավաքվել ենք, որ 3 ժամ ցույց անենք։ Բայց մենք այսօր ցույցն անում ենք, 9-ին վերջացնում ենք, բայց չենք ծրվում, որտև ես ձեզ հետ ուզում եմ հատիկ հանդիպել։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մեր պահանջները որոնք են։ Մենք մեր երկրի մայրաքաղաք եկե հասել ենք ինչի համար, ժողովուրդ, որոնք են մեր պահանջները։ Առաջին, Արցախի անկախություն։ Երկրորդ, մենք պահանջում ենք, որպեսզի Ամերիկան սանձի Թուրքիայի ագրեսիան եւ դուրս շպրտի ՆԱՏՕ-ից։ Եվ երրորդ, մենք պահանջում ենք, որպեսզի կտրվի բոլոր ֆինանսական եւ այլ օգնությունը Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Ուրեմն, 3
Արցախի անկախություն, ՆԱՏՕ-ից դուրս եւ օգնությունը ստապ։ Ուրեմն մենք ինչ ենք անելու։ Սկզբից պայքարելու ենք, հետո ենք հաղթելու։ Հիշում եք, չէ՞։ Ոնց է գործում էդի։ CNN-ը, Daily Times-ը ոնց գործեց պայքար, միասնականություն, հետո հաղթանակ, ճիշտ է։ Ուրեմն ինչ ենք անելու։ Ինչ ենք անելու։ Ինչ ենք անելու։ Պայքար, պայքար մինչև վերջ։ Պայքար, պայքար մինչև վերջ։ Պայքար, պայքար մինչև վերջ։ Պայքար, պայքար մինչև վերջ։ Հայաստան։ 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 Լավ չի էներգիան, Ժորժ ջան։ Մի հատ էլ լը, ինչքան կարանք բարձր, որ միջև ով լսի, սպիտակ տունը, ճիշտ է։ Ինչ ենք ասում։ Հայաստան։ 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 Արցախ։ Արցախ։ Համ Հայաստան, համ Արցախ, բայց օրնենք։ Okay, սիրելի հայրենակիցներ, նորից ենք շնորհակալություն հայտնում բոլոր այս պրոտեստը կազմակերպողներին, AYF-ին, համանքի ներկայացուցիչներին, իհարկե մեր հայտնիներին չենք մոռանում, Ժողովուրդ ջան։ Իրանք իրաց նախաձեռնությամբ եկել հասել են այստեղ, ճիշտ է։ Իրանք ոչ մեկ չի ասել եկեք, իրանք եկել են, որտեղ գիտեք ինչի։ Որտեղ իրանք այս ազգի ներկայացուցիչներն իմաստն են, ու իրանք իրանց ազգի հետ են։ Եկեք բարձր ծափողություններով նրանց։ Նաև շնորհակալություն Կալիֆոռնիայից շարաններով ավտոերթող եկողից հատկապես Արաբոյ Սաքոին, որ կազմակերպել էր դա, բարձր ճապողություններով նրանց։ Մեկ անգամ ևս բոլոր նրանց, ովքեր ավտոերթերով եւ ինքնաթիռներով եկել են այստեղ, այսինքն ձեզ, բարձր ճապողություններ ձեզ։ Ուրեմն ինչ եք անելու, որ ինչ լինի, հաղթելու ենք ժողովուրդ։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Արդեն հաղթել ենք։ Դե ուրեմն հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Արդեն հաղթել ենք։ Բարձր չէ։ Մի հատ ենք ասում հաղթական ձևով, մի րոպե։ Արդեն ինչ ենք արել։ Հաղթել ենք։ Ուրեմն ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս։ Շնորհակալություն բոլորին։ I would now like to invite the president of the Wilson Legacy Foundation, Dan Wilson Bush. Bariergos Björk. Sovoroum Harem. Mikic. Pokera. Shot Pokera. Heto. Beke Hosume and Angeren. I'm going to speak in English. I have some prepared remarks. But 1 hour ago, I learned that my friend Serpaizen Barkev just lost the roof to Shushi Church. And prepared remarks and press conferences are for people that are not in peril. And that's what politics in this town has been about in my life for at least 30 years, where I've been working as a political consultant. This is my town. Now, I left it to go to California, where I thought I was simply going to advocate for and to champion the Armenian cause. But you people are shot as geese.
You're crazy and you got into my soul. And then I fell in love with Hermine Manatsakanian. I married her and she gave me 2 beautiful little 6-year-old twins. And they are struggling to do Zoom school at Alec Pilibos every day, learning Eastern Armenian dialect. What we have now, though, is something that's more important than Zoom school. It's more important than masks. It's about lives. I don't know what century Erdogan and Aliyev are living in, but this is post-Enlightenment America. And you are in the cradle of democracy with George Washington's monument behind me. And Woodrow Wilson once inhabited that Oval Office. And Woodrow Wilson advocated for the Armenian cause 100 years ago, and I am advocating for it again today. And I am asking for the same unity that I have found in the last 5 days of protests from Hollywood at on Sunset in front of the CNN building, all the way to Los Angeles Times, to Pennsylvania Avenue in Washington, DC. I'm calling on the same unity that I've seen in the Spurk. I've seen Handchuk, Remgavar. I've seen Dashna Tutsiun. I've seen the Handchucks. I've seen Echmiadzin. I've seen Antilias. I've seen AGBU, East Coast, AGBU, West Coast. I've seen Home Minutemen. I see Old Spurk, New Spurk, Red Spurk, Blue Spurk. Unbelievable. Anna Havatili. Boloramia Sin. Boloramia Sin. Boloramia Sin. Boloramia Sin. Boloramia Sin. Wow. Now I'm calling on all the leaders of the free world, beginning with my president, Donald Trump, who I support. He changed things in Washington, D.C. He mixed it up. Met popohutiyun. This isn't politics as usual. This isn't prepared remarks and press conferences. This is about people's lives. And in post-Enlightenment America, lives are always higher on the scale of precedence than property or land. And right now, that's the only justification that Aliyev has for bombing my friends in Stepanakert and taking out the roof at Shushi Church. Is about land, and that doesn't stand anymore. That's an old precedent. The new precedent is about lives, and I'm asking the President of the United States, my president, Donald Trump, to use the power of his pen. No, we don't need another resolution signed. We need him to tweet, Erdogan, stop this war. Verchetsnink, stop this war. 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 Are we really here again? Are we really doing this again? Are we really appeasing another demented potentate who needs to kill people to take more land? Are we really here again to empower another Idi Amin Dada, another Adolf Hitler, another Talat Pasha? No, we are not. But if they keep doing this, if the world court, if the consensus of leading democratic nations is not prepared to stand with my family, like Hanami Tsunami, if they're not prepared to stand with Armenia now and say, stop this war, guess what? We're going to do again and again and again. We're going to keep coming back. And all of the Armenian Spurk will continue to unite until all of the Odar world unites in the same way. We will keep coming back. Noritz, Yev Noritz, Yev Noritz, Yev Noritz, Yev Noritz, Yev Noritz, Yev Noritz. In closing, let me say
that I have been inspired in the past by single individuals, and one of them is Nelson Mandela. But I'd never thought that I would be inspired by an entire people. And I recognize in Nelson Mandela now what it is that I want my son, Donald Wilson Bush II, to take with him to his grave, and that is Tasib. I have learned this sense of self-awareness and self-esteem tied to one's family in history. And I did not learn that from my family. I learned it from you. You have Tasib, and I saw it on the streets of Hollywood, and now I see it again here in front of the White House. We must continue to be peaceful, move forward, don't stop. Nelson Mandela wrote on the wall of his prison a poem that I will give you in just a second in closing, but I need to ask a request before I give you his poem. We are not stopping here. I've been working in Washington DC for the past 30 years, but I lived in Alexandria. I've just spoken to the the former mayor, and I happen to know the new mayor. He was 23 years old when we worked together 25 years ago. We are going to take this peaceful demonstration to my city, Alexandria, but guess whose else the city belongs to? It is a sister city of Gyumri. Alexandria, Virginia, across the Potomac, is a sister city of Gyumri. And my mentor and my friend of 13 years, Senator Patsy S. Ticer, God rest her soul, she went to Gyumri after the earthquake, and she came back and she did everything she needed to do so that she could answer her promise to Rita Balian. And she did. And I don't know if Rita's here now, but Rita, this one's for you. We're all going, after this is finished, peacefully. We're going to get in our cars and we're going to go to Old Town Alexandria. And if I can get close to the Woodrow Wilson Bridge, I'll introduce you to the Woodrow Wilson Bridge. But right now, I need you to know that this Tasib, this answer to the Armenian question, is important. Shad Galivort. We must continue this. Noritz, you have Noritz, you have Noritz. What was the poem on the wall? What did I learn about Nelson Mandela from you? It's about being invincible. And that's the word that he wrote, Invictus, in Latin. And then he inscribed, scratched in the wall of his prison, the words to William Ernest Henley's poem. As dark as the night that covers me, as black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud, and yet under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Thank you. Սիրելի հայրենագիտներ, հիմա սիրով կհրավիրեմ the chair of our local DC AYF chapter, Engel Alex Manukyan. Սիրելի հայ ժողովուրդ, հայ ասկի հբարդ զավակներ, ընկերուհիներ, քույրեր եւ եղբայրներ, ահավասիկ, այս անգամ եւս շուն թուրքը գփորձե հայ ասկը ոչնչացնել, գփորձե գսեմ, որովհետև 105 տարիներ առաջ փորձեց, սակայն չհաջողեցավ։ Հավատացեք, այս անգամ եւս պիտի չհաջողի, որովհետև իր դիմաց կանգնած է մեր հզոր բանակը եւ անոր ետին ամբողջ
հայ ազգը։ Գեցե հայոց բանակը։ Գեցե հայոց բանակը։ Գեցե հայոց բանակը։ Գեցե հայոց բանակը։ Փառք մեր բանակին, փառք մեր հերոսներուն։ Հայասկը գա եւ պիտի կոյադեվե, որովհետեւ ունինք Թաթուլյան նման վեհ կաչեր, որովհետեւ ունինք վիկենիբես մարդիկներ եւ որովհետեւ ունինք մեհերիբես հերոսներ։ Թող համայն աշխարհ իմանա թե հայ ազգը մեկ է եւ անգարելի է, որ թիզմը հող զիջինք։ Not 1 inch. 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 Աշխարհ հասբույր 10 միլիոն հայություն։ Քիշեր ցերեկ մտասպաղ է Արցախի ժողովուրդով եւ մեր հզոր բանակով։ Սիրելի Արցախի հայություն, սիրելի հայ զինվոր, վարգյանմը իսկ չմտածեք, որ առանցին եք։ Հայ ժողովուրդը ամեն վարգյան ձեր մասին կմտածե։ Հայ ժողովուրդը այս անգամ եւս մեկ բրունդ դարձած ձեր գողքին է, որովհետև լավ գիտակցի թե ձեր հերոսության շնորհիվ է, որ կունենանք ազատ, անկախ Արցախ եւ Հայաստան։ Սիրելի ժողովուրդ, այս պատերազմը դարձյալ մեզի աբացեցուց, որ մեր հաղթանակը մեր միասնական ուժի մեջ է։ Armenians united will never be divided. 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 Ճիշտ է, որ թուրքը թիվով շատ է, բայց ան չունի հայ ժողովրդին ունեցած կամքը։ Մեր կամքն է, որ իրականացուց մեր առաջին անկախությունը, մեր վերանկախությունը, մեր ունեցած կամքին շնորհիվ է, որ ունեցանք ազատ Արցախ եւ անշուշտ մեր կամքին շնորհիվ է, որ Աստծո հրամանով այս անգամ եւս պիտի հաղթենք։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Սիրելիներ, այս հավաքին նպատակն է երդվել հայ ժողովրդի պահանջներուն դեր կանգնել եւ բնավ չեն գրգիլ մինչև ամբողջական իրավունքներու ցերտերումը։ Այս հավաքին նպատակն է երդվել մեր նախահայրերուն, որ երբեք պիտի չթատրինք բայկարելե, պիտի բայկարինք ամեն օր, պիտի բայկարինք ամեն ժամ, պիտի բայկարինք ամեն վարգյան։
Baykar մինչև վերջ Baykar մինչև վերջ Baykar մինչև վերջ Baykar մինչև վերջ Ով գամավոր է գրվում այն օրից հերոս սենա Ով գամավոր է գրվում այն օրից հերոս սենա Իրասկի ազնիվ գրվում ամենամեծ հույսն է նա հայ զինվոր իմ քույրերս իմ եղբայրներս դուք հայացքի հերոսներ եք եւ մեր քոյադևման հույսն եք Փառք հայոց բանակին Փառք հայոց բանակին Փառք հայոց զինվորին Փառք հայոց զինվորին Սիրելի հայ ժողովուրդ պետք է պատրաստ լանք միշտ պետք է պատրաստ լանք գրվելու հանուն մեր հայրենիքի հանուն մեր հայրենիքի ազատության եւ հանուն մեր հերոսներուն գեցե փանագը գեցե հայացքը գեցե Արցախի ու Հայաստանի հարաբերությունները եւ գեցե ազատ անկախ ու միացյալ Հայաստանը Սիրելի հայեր ջան, նախքան որ շարունակենք կուզեմ հայտարարել, որ հոկտեմբեր 10-ին, այսինքն այս շաբաթ, 2 օրվանից Նյու Յորքում մարշ կա։ 12:30-ին հավաքվում են NBC ստուդիոյի առջև։ Եթե կուզեք հաջիս գնացեք։ Հիմա կհրավիրեմ Armenian National Committee of America Executive Director Aram Hamparyan. Քուրեր, եղբայրներ, ընկերներ I will tell you what I have told the White House, what I have said to the State Department, what I have shared with your representatives in the U.S. Congress. The simple truth that Artsakh is Armenian! Artsakh is Armenian. Has been Armenian as long as there has been an Armenia. Thousands of years ago. Hayastana, Armenia, a cradle of Christianity, the land where our apostles Thaddeus and Bartholomew preached, a cradle of world civilization, and yet a modern and proud democracy, a nation of 3 million warriors, a nation of 3 million Mandelas, a nation of 3 million Armenians who seek only to live in peace upon our native lands. We are today landlocked by virtue of genocide, partitioned as the result of genocide, blockaded
by our neighbors to the east and west, facing 100 million enemies in Turkey and Azerbaijan who seek nothing more, nothing less than the absolute destruction of Artsakh, the destruction of Armenia. They want to erase us and then to erase even our memory. They're not doing it now, today, as they did a century ago with the sword, by sending women and children to starve in the desert. Goddamn cowards. No. They're doing it today with artillery, with drones, with rockets, with even cluster bombs. And I say this with the most profound sadness as an American, with cluster bombs of a NATO ally. American arms, American technology should never be used to kill Armenians, and yet that is what's happening today. If a century ago we were marched into the desert defenseless, that is not the case today. Because today we have an army. Mer Arachin Panaga, Mer Surp Panaga, Mer Surp Panaga. And I say to you, Sirdes Kesem Kezi Yonger. Every goddamn drop of our sacred blood must be matched with the river of our sweat. A goddamn river of our sweat. Knock on every door. Call every congressman. Demand of every senator. Demand of every candidate that they stand with Armenia. That they cut every last dollar of military assistance to the butchers in Baku and the killers in Turkey. With our voice, with our votes, we can turn the tide and do our part to support our first army, the sacred sons of our nation, the sacred daughters of our nation, as a second army of our ancient tribe. Make ein yergrot panaganek. We do not bear the burdens of the soldiers on the front line. We do not shed their blood, but we must match it with our sacrifice. And we can do that. We must do that. We must raise our voices in every way possible in protest on the streets and in the U.S. Senate to cut the military aid to Azerbaijan, to sanction Turkey, and to recognize Artsakh. Tell your American friends that there is no greater American story than the story of Artsakh. Artsakh is Armenian, but it's also the story, an American story, the victory of a free people over foreign rule. Now, Aliyev may think that Joseph Stalin stealing Artsakh for him in the 1920s gives him license, gives him title to our land, but it does not. It does not. Artsakh will remain Armenian. Yes. And it will not be lost, not as long as we are alive. I just want to wrap up with one thought. Because I don't think there's much that I can tell you that you don't already know. And there's not much that I feel that you don't feel just as strongly. Just as strongly. Today and in the days that follow, follow your heart. Follow your heart and ask yourself, is what I'm doing enough? Is what I'm doing worthy of those that came before us? Is it worthy of the soldier on the battlefield who has lost his life, his limbs in this great struggle? And perhaps most importantly of all, is your effort, your struggle, Kubaykaret, is it worthy of the future of our nation? Baykar, Baykar, Minche Versh, Baykar, Baykar, Adunen, Baykar, 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 Şuna kalkın.
Baykar, Baykar, minçev verç! 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 Սիրելի հայրենագիտներ, թող շուն թուրքն իմանա, որ հայը միշտ քաջ կմնա։ I would like to now invite Archbishop Viken Aykazyan and Father Sarkis Aktavukyan and Father Hovsep Karabedyan աղոթքի համար։ Everyone. Sipan. Հայր սուրբերը քահանաներ աջիս առաջ, ժողովուրդ, ետևանցեք, ժողովուրդ, ընկերներ, AYF-ի ընկերներ և ընկերուներ, մեկ կալ ետև աջիս, մեկ կալ ետև, աջիս, Եկանք։ Սիրելի ժողովուրդ, անգամ ևս հասկացանք, թե ինչ է թշնամին և անգամ ևս 2.5 միլիոնոց երգիրը բայկարեցավ 100 միլիոնոց երկու երգիրներութան։ Մեր զինվորը սուրբ է, հայ զինվորը սուրբ է, հայ զինվորը քաջ է, հայ զինվորը հաղթող է, հայ զինվորը հաղթած է, հայ զինվորը պիտի հաղթե, գեցե հայ զինվորը, գեցե Հայաստանը, գեցե մեր ժողովուրդը։ Սիրելի ժողովուրդ, եկեք աղոթենք Հայաստանին համար, Արցախի համար, մեր այդտեղ գտնվող ժողովրդին համար և մանավանդ աղոթենք այն զինվորներուն համար, որոնք նահատակվեցան մեր հայրենիքին և մեր ժողովրդին համար։ Դեր Աստված մեր, գահայցենք քո աստվածային ողորմությունդ և պահպանությունը հայ ազգին համար, երբ այս օրերուն մենք դիմադրվենք հարձակումը մեր թշնամիին։ Սիրող Տեր, լսե մեր խնդրանքներուն ցայնը և անսասան Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունները։ Բահե և պահպանե մեր ազգն ու մեր քաջ զինվորներու խաղաղության մեջ քո սուրբ պատվական խաչի շուքին ներքո և քո աստվածային շնորհովդ զորացոր մեր բոլորին, որպեսզի պաշտպանենք մեր հայրենիքը ամեն կերպով, որ գրնանք։ Ավելցուր իմաստության շնորհը բոլոր անոնց, որոնք պետության ղեկին են, ինչպես Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, բոլոր նախարարներն ու ամբողջ գազմի կառավարության, որպես անոնք կարենան իմաստնորեն առաջնորդել քու ժողովուրդը մեր ազգին համար այս դժվար և վտանգավոր ժամանակներուն, նաև մեր զորավարներուն և զինվորներուն շնորհե քաջ ոգիմը, քու ցերկուտ արած ողորմությամբ պահորնե մեր ամբողջ ազգը, որպեսզի քաջությամբ, միասնության և սիրով ոգիով իրարու հանդեպ, ինչպես նաև հասկացողության և աստվածային պաշտամունքին իջնեն մեր վրան։ Օրհնե պայծառ հոգիները բոլոր անոնց, որոնք կորսնցուցին իրենց կյանքերը այս պատերազմի ընթացքին և պաշտպանե բոլոր անոնք կյանքները, որոնք քաջությամբ կպաշտպանեն մեր սահմանները ու կյանքերը անմեղ քաղաքացիներուն, որոնք ներկայիս հարձակման ենթակա են։ Թող բոլորս հայգի զավակներն ու որդեգրյալ զավակները հայ եկեղեցվո զրահավիրվինք հավատքով ի Քրիստոս Սուրբ Հոգիին, մեր գլխուն տնենք սաղավարտի հույսի և քաջության, հայցելով Աստծուց մե,
որ բարգեւե իր շնորհներ ու օգնությունը կանգնեցնելու այս բادرազն ու թշնամին ամեն գեցե ազատ անկախ Արցախ գեցե ազատ անկախ Հայաստան գեցե հայ ժողովուրդը գեցե հայ զինվորը գեցե հայ բանակը բարոն Թրամփ քանի անգամներ խնդրած ենք աղաչած ենք լսիր մեր ցայնը գլսես եւ քեզ կհրավիրենք որպեսզի ընդունես աղաչանքը խնդրանքը այս ժողովրդին որոնք երբեք ձունգի չպիտի կանի գեցե Հայաստան ժողովուրդ Իրեք քիչ առաջ Քրիստոնյան փառավոր ջարմ խոսեցավ եւ գսե որ ժողովուրդ խորհրդացեր հարացայինի լույսերը վարեցեք որպեսզի միասին հայրներ երկենք եւ այդ լույսերեն մեր աղոթները թեպի առասված կբարձրանա մեր աղոթները թեպի Արցախ կերտան եւ Հայաստան օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր որ հերգինս ես Սուրբ Եղիսյան քո Եկեսար կայթին քո Եղիսին գամ քո որպես հերգինս եւ վերգրի սաց մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբաղեցներ որպես եւ մենք թող բերած վարդաբանած եւ մի դանից մեզ փորձություն այդ բնկած մեզ իչարե զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանը սավիդերից ամեն օրհնյալ եղերուք շնորհսու բուգույն երթայք խաղությամբ եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսն ցեզ ընդամենեսյան ընդամեն գեցե հայ ժողովուրդը Այժմ Այժմ կհրավիրեմ Տեր Սարգիս Ակտավուկյանը Սիրելի հայրենագիցներ, հայդակրի փոքրիկ խախտումը դեղի ունեցավ, որն համար ծեր ներողություն եք խնդրում։ Արևելյան Միացյալ Նահանգներու Գիլիգյան առաջնորդի անունով, թերաշնոր Դեր Անուշավան arczepiskopos Դանիելյանի անունով գողջունեմ ծեր բոլորը եւ ամբողջապես կզորակցի մեր այսօրվան հավատքին։ 4500 ամյա մեր հայ ժողովուրդը դարիներու ընթացքին ունեցած է մեծ դակնապներ, ելևեջներ եւ այսօր մեզի համար այս մեկը նորություն չէ։ Մենք այդ բոլորը հաղթահարած ենք, բայց այդ դակնապներու ընթացքին մենք գրեթե միշտ մնացած ենք առանցին։ Ոչ մեկը մեզի ցերկ չէ երգարած։ Այսօր 21-րդ դարուն համայն աշխարհի աչքերուն առջև արևմտյան պետություններ, քաղաքագիր կարծված ժողովուրդներ մեզի զորավիք չեն կանգնած։ Այսօր միայն Ֆրանսան է, որ իր ցայնը կբարձրացնե եւ պիտի զարմանաք, եթե ասեմ փոքրիկ Կիպրոսը, որովհետեւ քանի օրեր առաջ Եվրոպական միության համաժողովի ընթացքին այդ Կիպրոսը վետո գտներ բոլոր այն որոշումներուն, որոնք կուզեին իրականացնել Բելոռուսիո 40 իշխանավորները թադելու ժամանակ։ Կիպրոսը վետո դրավ եւ հաջողեցուց ասելով նախ պետք է Թուրքիան Թադաստան դա, հետո է որ Բելոռուսիո 40 այդ զորավարները։ Այս մեկը մեզի համար նորություն չէ եւ
անմիջական բայկարով ծեր ներգայությամբ մեր այսօրվան քեղեցիկ գանչերը, ծափողջույնները, ամբակորքոր քոչումները իրենց դեղը գահասնին, եթե մենք երբ որ քիչ վերջ վերադառնանք մեր դուները, մտնենք մեր դապուկ սենյակները եւ հիշենք Արցախի խրամատներու մեջ հայոց փանագը քաչարի զինվորներով։ Պետք է ուղղվի ծեր չեկի դեդրակներուն, ծեր արադացերն ողորմություններն են, որ միայն այսօրվան այս հավաքը հաջողության կհասցնեն։ Մեր նվիրատվությունները ըստ Արցախի կառավարության փապակին պետք է ըլլան համահայկական հիմնադրամին եւ կամ հայ օգնության միության ճամփով։ Մի մորնակ խրամատին մեջ գեցած այդ փանագի զինվորները մենք այսօր քիչ հետ պիտի երթանք եւ մեր դակուկ սենյակները մտնենք, բայց իրենք տակավին այնտեղ են։ Մեր քոյության միակ պատճառը մեր փանագն է։ Հիշենք պատմությունը ինքսին կգրկնենք։ Թարեր շարունակ մենք ենթարկված ենք ամեն տեսակի գեղեցումներու, ավարի, թալանի, քանթված են մեր եկեղեցիները, 20-րդ դարում քանթված են մեր բոլոր խաչքարերը Նախիջևանի մեջ եւ ասիկա գվադահի բոլոր քաղաքագիր կոչված ասկերու աչքին առջև։ Հաջողություն ցեզի, շնորհակալություն մանավանդ հերավոր նահանգներեն եկող բոլոր հայորդիներուն, գեցե Արցախը, գեցե Հայաստանը եւ գեցե հայկական փանագը։ Շնորհակալություն բոլորին։ Հիմա այժմ կհրավիրեմ Father Հովսեփ Կարապետյան։ Ողջունեմ բոլորիդ, սիրելիներ, որ եկել եք այսօր այստեղ հեռավոր տեղերից միանալու, որպեսզի մեր ձայնը բարձրացնենք, մեր բողոքի կոչը հիշենք, միասին աղոթենք մեր հայրենիքի համար, Արցախի համար։ Գիտեք, ինչպես որ միասին այսօր մենք հավաքված ենք տարբեր տեղերից, եկել ենք տարբեր նահանգներից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, տարբեր քաղաքներից, տարբեր շրջաններից, նույնպես նաև կարևոր է մեզ համար, որպեսզի մենք նույն համախմբությամբ, նույն միասնությամբ մեր ձայնը բարձրացնենք առ Աստված, որպեսզի միասին աղոթենք, որքան որ կարևոր է մեր գործերը, մեր կատարած աշխատանքը, մեր սատար կանգնելը մեր զինվորներին, մեր հայրենիքին, մեր ժողովրդին, նույնքան նաև կարևոր է մեր աղոթքը։ Այսօր տեսակ, թե ինչ կատարվեց Ստեփանագերդի Շուշիի մեջ, թե ինչպես թշնամին այլևս կհարձակվի մեր եկեղեցու վրա, մեր մշակութային կենտրոնների վրա, այն թշնամին, որ մշակույթ չունի, իրեն համար տարբերություն չկա, թե ինչ կանի, ուր կհարձակվի, ուր կխփի, եւ իմ կոչն է մեր բոլորիս, որպեսզի երբ որ մենք այստեղից հեռանանք, սիրելիներ, այս գեղեցիկ հավաքը, որ այսօր մեզ միացրեց, բերեց այստեղ, որպեսզի հիշենք եւ աղոթենք եւ միասին սատար կանգնենք մեր ժողովրդին, մեր զինվորներին, մեր հայրենիքին, Արցախին, որպեսզի մենք այս նույն ոգիով նաև մեր աղոթքի ձայնը բարձրացնենք առ Աստված։ Աղոթենք միասին, որպեսզի Աստված պահի, պահպանի այն զինվորին, որ այսօր կմարտնչի մեզանից յուրաքանչյուրի համար, իր հայրենիքի համար, մեր հայ ժողովրդի համար, Արցախը պահելու համար։ Աղոթենք, հիշեք բոլորին եւ թող Աստված օրհնի բոլորին։ Արցախը մերն է եւ պիտի մնա մերը։
please join us now as we listen to the national anthem of the Republic of Artsakh. Արցախի կայլեր կտենգել։ What happened? Ազատ ու անկախ Արցախ, կոտուն ամրոցը կերտեցինք, պատմությունը մեր երկրի, մեր սուրբ արյան մենք սերտեցինք, դու դեր թե սադարիք, բարձուկ սրբազան վե անոր, մասուկ աստվածային, կեզ նով ենք հավերժանում, դու մեր լույս հայրենի, երկիր հայրենյաց դու սիրով, ապրիլ դու միշտ խաղաղ, մեր հին ու նոր Ղարաբաղ, մենք հայկազում, որով ենք կիսենք ու տատար, մեր բանկերով լեռնապար, անհաղ կլինի բուր աշխարհ, դու մեր տեսադարի, բացուկ սրբազան վեր անուր, մասուկ աստվածային, կեզ նով ենք հավերժանում, դու մեր լույս հայրենիք, երկիր հայրենյաց դու սիրով, ապրիլ դու միշտ խաղաղ, մեր հին ու նոր Ղարաբաղ, Ne hayreni Azadanga, vora brele zaretar, yur vortiga arkan shume, Azadanga hayastan, yur vortiga arkan shume, Azadanga hayastan. Ահայեղբայր կեզ լիտրոշ, որի ձերքով գործեցի, գիշերները ես կունչեղա, արդասուկով լվացի, գիշերները ես կունչեղա, արդասուկով լվացի, նայիր նրան երեկույնով, նվիրական եմ նշան, թող ողողի թշնամուտ եմ, թող միշտ վանձա Հայաստան, թող ողողի թշնամուտ եմ, թող միշտ վանձա Հայաստան, ամեն այնտեղ մահամի է, մարդ մի անգամ միտվերնի, բայց երանի, որ յուրասկի, ազատության գզովի, բայց երանի, որ յուրասկի, ազատության գզովի. Սիրելի հայեր ջան, կուզենք մեր Washington DC AYF-ի կողմից անչափ շնորհակալություն հայտնել բոլորիցդ, որ
Երկրի 4 կողմեն եկաք եւ միացաք մեզի։ Ծափահարություն։ I don't know his last name. You know him. Yeah, let's go. It's all better now. So she's the one who should have was like trying to tell him, I was like, there's a Dari in it, there's some Dari. Հաղթելու ենք։ Ինչ պիտանենք։ Պիտախտենք։ Պիտախտենք։ Հաղթելու ենք։ Միանշանակ։